श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देवधारणो भूयासं, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्। ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तच्छंयोरावृणीमहे, गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवे स्वस्तिरस्तु नः, स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं, शन्नो अस्तु द्विपदे, शञ्चतुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये
सच्चित् सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Namaste to all the online viewers. This year happens to be thrice a blessed year. One is 75 years of Indian independence, Azadi Ka Amrita Mahotsav. And the second one is 125 years of the founding of the Ramakrishna Mutt and Mission Belur Mutt, and as well as Sri Ramakrishna Mutt, Chennai. And the third important thing is 125 years of Swami Vivekananda historic return to motherland. Swami Vivekananda's love for India is immense, reflected throughout his life. One of his American disciples asked, "What can I do for you, Swamiji?" And Swamiji's immediate reply was, "Love India." Sri Ramakrishna at Chennai started in the year 1897. Since then, the center has been engaged in different service activities in the field of spiritual, cultural, educational, rural, and medical activities. Now, Sri Ramakrishna at Chennai is in its 125 years of journey. To mark this event, we have planned year-long celebrations. This inspiration started 125 years ago after Swami Vivekananda's triumphant return from the West after an address in the World Parliament of Religions. Swami Vivekananda stayed in the present Vivekananda House for 9 days from 6th February 1897 to 14th February 1897. He gave inspiring lectures in many places and inspired many people. On the day of his leaving, that is on 15th February in the morning, the people of Chennai asked him to start a permanent center to continue this inspiration. Immediately, Swami Vivekananda agreed and sent Swami Ramakrishnananda, a brother disciple of him, to carry forward the activities. This year especially, we have planned to carry out Swami Vivekananda's character building and man-making message to 125 institutions across Tamil Nadu. To mark Swami Vivekananda's 9-day stay at Vivekananda House, Sri Ramakrishna at Chennai organizes Vivekananda Navaratri celebrations every year. Due to the surge of COVID, this year we are organizing this Navaratri celebrations in a virtual mode for 4 days. With this brief introduction about the celebrations, I now hand over the mic to Swami Nirmishananji Maharaj, Manager Sri Ramakrishna of Chennai, to welcome the dignitaries of the function. Om Stabhagaya च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. அனைவருக்கும் வணக்கம். Good evening to all. First, I offer my humble pranams to the holy feet of Holy Trinity. And my humble pranams to most revered Swami Vivekananda Maharaj, Vice President Ramakrishna Mutt and Mission, and also Adhyaksha Sri Ramakrishna Mutt, Mailapur, Chennai. எனது பக்திபூர்வமான பிரணாமங்களை தவத்திரு சாமி கௌதமனஞ்சி மகாராஜ் அவர்களின் பாதத்தில் பணிக்கிறேன். We are planning varieties of programs to celebrate this year Navaratri and 125th year of Swamiji's historic return to India after a successful mission at Chicago, USA. Swami Vivekananda தனது வரலாறு சிறப்புமிக்க சிகாகோ சொற்பொழிவின் மூலம் மேலை நாடுகளில் நமது பாரதத்தின் பெருமையை உயர்த்தி தாயகம் திரும்பி வந்து 125 ஆண்டுகள் ஆகின்றன இந்த வருடம். அதை முன்னிட்டு பல நல்ல நிகழ்ச்சிகளை நாம் செய்ய இருக்கிறோம். This year coincides with 125th year of founding of Ramakrishna Mutt Mission and Ramakrishna Mutt Chennai also. நமது சென்னை மடம் மற்றும் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் வேலூர் மடமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
125 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. இந்த 125 ஆண்டுகள் வந்து வரலாறு சிறப்புமிக்க பல நிகழ்வுகளை ராமகிருஷ்ண இயக்கம் கண்டு கொண்டிருக்கிறது. In this occasion, I am happy to extend my hearty welcome to Sri R.N. Ravi, the Honorable Governor of Tamil Nadu, and thank him for having accepted our invitation for the inauguration of this 125th year of celebration of Swami Vivekananda's triumphant return from Chicago, and also the 125th year of Sri Ramakrishna Mutt and Chennai, Mailapur, Chennai. We thank you on this occasion, Sri K.N. Ravi, for his kind acceptance and blessings. We welcome him on this great occasion. இந்த புனிதமான வரலாறு சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சிக்கு நமது கோரிக்கையை ஏற்று வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி அவர்களை மிகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறோம். அவர்களுக்கு எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள விவேகானந்தரின் அபிமானியும் எங்களுடைய பள்ளியின் முன்னாள் மாணவருமான நமது ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் நலம் விரும்பியுமான டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் அவர்களை வருக என்று வரவேற்கிறேன். மேலும் மக்கள் நீதிபதி என்று மக்களால் போற்றப்படும் நமது சென்னை மடத்தின் பக்தரும் விவேகானந்தரின் கருத்துக்களை முடிந்த அளவு தமிழக மக்களில் கொண்டு சேர்க்க இருக்கும் நமது உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக இருந்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சந்துரு அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். We welcome you, Justice Chandruji. We also welcome Sri K. Narayana Ramasamy, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai, who is always extending his support to all our activities throughout the India. நமது மடத்தின் பக்தரும் பாரதிய வித்யா பவன் தலைவருமான சென்னையின் இயக்குநருமான திரு ராமசாமி அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்கிறோம். வெல்கம் சார். மேலும் நமது பாரதம் மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரத்தை வளர்த்து வரும் அருள் செல்வர் கிருஷ்ண ஸ்வீட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் ஸ்ரீ முரளி அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வரவேற்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். We welcome you, sir, Sri Murali, who is the promoter of Indian culture and Tamil culture and well-wisher of Ramakrishna Mutt and Vision. And also we welcome Kumari Shivashri Skanda Prasad and Selvi Lavanya and Selvi Maitri Mugundan for their cultural performance program which we are going to have it now. We welcome you all. Namaskar. And once again we welcome all the devotees, well-wishers, all the citizens of India to participate online. This our historic the program conducted by Sri Ramakrishna Mutt, Chennai. We wish to see you all soon as the situation improves. We would like to celebrate at least next year in a grand manner at the Vivekananda Illam itself, the 9 days where Swami Vivekananda stayed 125 years ago. So on account of Corona, we are now celebrating all the programs virtually. ஸோ அனைவருக்கும் தெய்வ திருமூவரின் அருள் கிடைத்து நாம் எல்லாரும் விவேகானந்தரின் இந்த வரலாறு மிக்க இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு அவரது அருளை வேண்டுவோம். We invoke the blessing of the Holy Trinity, especially Swami Vivekananda, to bless us all to come up well in our future. Thank you. Namaskar. Jai Ramakrishna. Now, musical tribute by Selvi Sivashri Skanda Prasad. She is a musician and also artistic director of Shivalayam.
ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன், ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். மாண்பை இழந்திட எண்ணினால் இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் பண்ணலாம். மாண்பை இழந்திட எண்ணினால் இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் பண்ணலாம். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். வீரத்துறவரம் நாட்டினான், திண்ணை வீணர் வேதாந்தத்தை ஓட்டினான். வீரத்துறவரம் நாட்டினான், திண்ணை வீணர் வேதாந்தத்தை ஓட்டினான். தீரச் செயல்களை நாட்டினான், தீரச் செயல்களை நாட்டினான். இந்த தேச நிலை கண்டு வாடினான், இந்த தேச நிலை கண்டு வாடினான். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். பெண்ணின் பெருமையை போற்றினான், ஆண்கள் பேடித்தனங்களை தூற்றினான். பெண்கள் பெருமையை போற்றினான், ஆண்கள் பேடித்தனங்களை தூற்றினான். மண்ணின் சுகங்களை விட்டவன், மண்ணின் சுகங்களை விட்டவன் ஏழை மக்களுக்காய் கண்ணீர் கொட்டினான். ஏழை மக்களுக்காய் கண்ணீர் கொட்டினான். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். அடிமை மனதை அகற்றினான், உயர் அன்பின் உறுதி புகட்டினான். அடிமை மனதை அகற்றினான், உயர் அன்பின் உறுதி புகட்டினான். கொடுமை அகன்றிட முந்திடும், கொடுமை அகன்றிட முந்திடும் தவ கூட்டத்தை நாட்டுக்கு தந்தவன். தவ கூட்டத்தை நாட்டுக்கு தந்தவன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன் எங்கள் அண்ணல் விவேகானந்தனின். மாண்பை இழந்திட எண்ணினால் இந்த மண்ணையும் விண்ணையும் பண்ணலாம். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். ஆண்மை உரு கொண்ட அந்தணன். Thank you, madam, for your wonderful rendering. Now, another singer, Selvi Lavanya, will sing a beautiful song on Swami Vivekananda. She is a devotee of Ramakrishna Math. மனிதானி மகத்தானவன், மனிதானி மகத்தானவன். மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். பாரத தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ. மனிதானி மகத்தானவன், மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். பாரத தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ. மனிதானி மகத்தானவன்.
மனம் வைத்தால் மலைகளும் உன் கைகளுக்குள் அடங்கிவிடும். இமை பொழுதில் நதிகளுமே திசை மாறி பாய்ந்து விடும். விண்மீறும் உன் கழுத்தில் அணியாக மாறிவிடும். மண்ணுலகில் உன் சுவடு வரலாறாயாகிவிடும். அழிவற்றவன் நீ, அழிவற்றவன் நீ. உந்தன் உயிரினிலே நின்றுலவும் பரம்பொருளின் மகத்துவத்தை உணர்ந்திடுவாயே மனிதானி, மனிதானி. ஓ மனிதானி, மகத்தானவன் மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். பாரத தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ. மனிதானி, மகத்தானவன். இறைவனிடம் நம்பிக்கை, உன்னிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டாலே ஆற்றல்களும் ஊற்றெனவே தெரித்து விடும். மரணமற்ற பிறப்பற்ற எல்லையில்லான்மானி, மனது வைத்தால் உலகமே உன் காலடியில் வந்து விடும். உண்மையிலே நீ, நீ உண்மையிலே நீ பெரும் சக்திகளின் முழுவுரு நீ. குரல் கொடுத்து புது யுகத்தை அழைத்திடுவாயே மனிதானி. ஓ மனிதானி, மகத்தானவன் மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். பாரத தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ. மனிதானி, மகத்தானவன். சிங்கத்தின் இதயத்திலே தியானம் செய்து பலம் பெறுவாய். சிங்கத்தின் இதயத்திலே தியானம் செய்து பலம் பெறுவாய். ஜீவனிலே சிவனை கண்டு தொண்டுகளை செய்திடுவாய். உறுதி கொண்டு உழைத்தாலே சாதிப்பாயதையும் நீ. விவேகானந்த ராசியுடன் துணிவு கொண்டு எழுவாய் நீ. முயன்றாலே நீ, முயன்றாலே நீ. உந்தன் முயற்சி எனும் பெரும் பலத்தால் மண்ணுலகை விண்ணுலகாய் மாற்றிடுவாயே மனிதானி. ஓ மனிதானி, மகத்தானவன் மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். பாரத தாய் பெற்ற மகன், பண்பாட்டில் சிறந்த மகன், வரலாற்றை உருவாக்கும் தலைமகன் நீ. மனிதானி, மகத்தானவன். மனிதானி, மகத்தானவன் மண்ணில் பரம்பொருளின் உருவானவன். Thank you so much, Lavanya. Now we will listen to a few well-wishers of Sri Ramakrishna at Chennai who have readily agreed and sent their recordings. So Dr. Nalli Kupswami Chettiar, an industrialist. Good evening everybody. His Excellency Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi, His Holiness Sri Gautamananji Maharaj, His Holiness Dharmishtananji Maharaj and other monks of the Ramakrishna order, Mr. Justice Chandru, Mr. K.N. Ramaswamy, Bharati Vidya Bhavan, Sri M. Murali of Krishna Sweets and invitees. It is my pleasure, duty and honor to join you at this function, being a devotee of the Mutt and the mission. Every year we celebrate the blessed stay of Swami Vivekananda in Chennai
for 9 days in 1897. All his extempore lectures were avidly received by the devotees. The content of the entire lecture recorded the facets of Indian culture and the need for an awakened India. Swamiji gave us instructions, rather mandates, as to how to build Bharat, both traditional and modern. One of his lectures covered what we have to do in this direction. They are relevant even now, which also makes us introspect whether we had followed all these instructions. My lecture today is going to cover the aspect. Now I seek the permission of His Excellency the Governor for my switching over to Tamil. புதிய பாரதத்தின் எழுச்சி நாயகர் சுவாமி விவேகானந்தர் என்றால் அது மிகையல்ல. இந்தியா அடிமைப்பட்டிருந்த காலத்தில் நாம் யார் என்பதை நமக்கு உணர்த்திய மகான் அவர். இந்தியாவின் பெருமையை அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் உணரச் செய்த பிறகு அவர் தமிழகத்திற்குத்தான் திரும்பினார். சென்னையில் 9 நாட்கள் தங்கினார். அதனால் அந்த தினங்களை விவேகானந்தர் நவராத்திரி என்று கொண்டாடுகிறோம். அப்போது சுவாமிகள் ஆற்றிய சொற்பொழிவுகள் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் உயர்த்தும் நோக்கம் கொண்டதாகவே அமைந்தன. நம்மை நாமே உயர்த்தி கொண்டு நாட்டை உயர்த்துவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பணிகள் என்ன என்பதை அவர் அழுத்தந்திருத்தமாக சொன்னார். 1897 வருடம் 9ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் 9ஆம் தேதி திருவல்லிக்கேணி இலக்கிய சங்கத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆற்றிய உரையில் தேசம் உயர்வதற்கு வழிகாட்டு குறிப்புகளை தந்திருக்கின்றார். அவர் ஆற்றிய ஆங்கில சொற்பொழிவின் தமிழாக்கத்தில் இருந்து சில பகுதிகளை உங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். போட்டி என்று வருமானால் நம் இளைஞர்கள் உலகில் உள்ள எந்த இளைஞர்களையும் வெல்வார்கள் என்றார் சுவாமிஜி. அது உண்மைதான். அவரது தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள் பலித்துவிட்டது. இன்று கூகுள் நிறுவன தலைவராக இருப்பவர் சுந்தர் பிச்சை என்கின்ற தமிழர் இளைஞர், சென்னையில் படித்தவர். மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தலைவராக இருப்பவர் சத்யா நாதல்லா, இவர் தெலுங்கர், இளைஞர். மிகப்பெரிய 2 அமெரிக்க கம்ப்யூட்டர் துறை நிறுவனங்களில் தலைமை நிர்வாகிகள் இந்தியர்கள் என்பது நமக்கு பெருமை. அது மட்டுமல்ல, அமெரிக்காவின் துணை ஜனாதிபதி கமலா ஹாரிஸ் இந்திய பாரம்பரியத்தைச் சேர்ந்தவர். பெப்சி நிறுவன தலைவியாக இருந்த இந்திரா நூயி சென்னையைச் சேர்ந்தவர். இவர் எழுத்தாளர், நாடோடியின் உறவினர். நான் இந்தியாவை நேசிக்கின்றேன், தேசப்பற்றுடையவன். நான் முன்னோர்களிடம் மதிப்பு வைத்திருக்கிறேன். ஆனால் நாம் பிற நாடுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவை எவ்வளவோ உள்ளன என்று நினைப்பதை என்னால் தவிர்க்க முடியவில்லை. இவ்வாறு சுவாமிஜி சொல்லியிருக்கிறார். நாம் உலக அளவில் இப்போது அங்கீகாரம் பெற்றிருந்தாலும் பிற நாட்டு மக்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கிறது. அதனால்தான் மகாகவி பாரதியாரும் திறமான புலமையெனில் வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் செய்தல் வேண்டும் என்றார். அப்படித்தான் விவேகானந்தரை வெளிநாட்டார் வணக்கம் செய்தார்கள். பதவி, பொருள் என்று வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் நாம் அங்கே நம் புலமையை வெளிக்காட்டியாக வேண்டும். அதற்காக நாம் நமது பண்பாடு பற்றி நிறைவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இளைய தலைமுறையினருக்கு பலவிதமான பாடங்களுடன் இந்திய பண்பாடும் முறையாக கற்பிக்கப்பட வேண்டும். இதை செய்தால் நாம் விவேகானந்தரை ஓரளவிற்காவது பின்பற்றியவர்களாவோம். தேசத்தில் மொழி, ஜாதி, இனம் என்கிற பெயரால் மக்கள் சிறு சிறு குழுக்களாக இயங்கி வருகிறார்கள் என்பது வேதனைக்குரியது. அன்றைய நிலைமை இன்று பிரிவினை உணர்வு அதிகமாகிவிட்டது என்பது வேதனைக்குரியது. இதையும் விவேகானந்தர் அந்த சொற்பொழில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதில் தேசத்தின் கவனம் செல்லவில்லையோ என்று இந்த நேரத்தில் நாம் நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது. இது பற்றி சுவாமிஜி மேலும் சொன்னதாவது, இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள உலகின் தொடர்பு இல்லாமல் நாம் வாழ முடியாது. வாழ முடியும் என்று நினைப்பது நமது முட்டாள்தனம். இதை ஓரளவிற்கு நிறைவேற்றியிருக்கின்றோம் என்றே நினைக்கின்றேன். சென்ற நூற்றாண்டின் நிறைவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மறுமலர்ச்சி வெளிநாடுகளுடனான வர்த்தக உறவை வலுப்படுத்தியிருக்கிறது. இந்தியாவின் பெருமைக்கான காரணம் என்னவென்று என்னையே நான் கேட்டுக்கொண்டால், நாம் எப்போதும் யாரையும் வெல்லாததே என்றுதான் பதில் சொல்வேன் என்று சொல்லியிருக்கின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். இதை நாம் மிகச் சரியாக பின்பற்றி வருகிறோம். நமது மதம்
பிற மதங்களை விட வித்தியாசமானதாக இருப்பதற்கான காரணம் அது எப்போதும் யாரையும் வெற்றி கொள்ளவில்லை. அது ஒருபோதும் இரத்தம் சிந்தவில்லை. அதன் உதடுகளிலிருந்து வாழ்த்து சொற்களே, அமைதியும் அன்பும் கனியும் நிறைந்த வார்த்தைகளே எப்போதும் வந்தன என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். இந்திய ஆன்மீக சிந்தனைகளை உலகெங்கும் பரப்ப வேண்டும் என்று சொன்னார் விவேகானந்தர். அந்த பணியை இன்று உலகின் பல நாடுகளில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மடத்து கிளைகளும் பாரத வித்யாபவனின் கிளைகளும் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றன. அந்தந்த நாடுகளில் உள்ள குடிமக்களும் நம் ஆன்மீக பிரதிநிதிகள் மூலமாக நம் நாட்டு சமயம், தத்துவம், கலாச்சாரம் போன்றவற்றின் நுணுக்கங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடந்த சில வருடங்களாகவே நாம் இந்த பணியை மிகவும் நன்றாக செய்து வருகின்றோம். நாடெங்கிலும் ராமகிருஷ்ணா மடம் நடத்தும் பள்ளிக்கூடங்கள், கல்லூரிகள், மாணவர் இல்லங்கள் போன்றவை இளைஞர்களை மிகச்சரியாக நடத்தி வருகின்றன. 3 வருடங்களுக்கு முன்பு வேலூரில் நடைபெற்ற ராமகிருஷ்ணா மடத்து கல்வி நிறுவனங்களின் முன்னாள் மாணவர் சங்க மாநாட்டில் கலந்து கொண்டேன். அதில் என்னுடன் கலந்து கொண்டவர்கள் எல்லோரும் மிக பிரபலமான டாக்டர்கள், வக்கீல்கள், நீதிபதிகள், தொழிலதிபர்கள், ஒரு சிலர் உயர் பதவியில் உள்ள அரசாங்க அதிகாரிகள். இவர்களை எல்லாம் விவேகானந்தர் வழியில் வந்த ராமகிருஷ்ண மடம்தான் உருவாக்கி இருக்கிறது. இவர்கள் தங்களைப் போல எண்ணற்றவர்கள் உருவாக்கி வருகிறார்கள். சுவாமி விவேகானந்தர் குறிப்பிட்ட இந்த பாரம்பரியம் தொடர்ந்து வருகிறது. சில மூட நம்பிக்கையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்னார். ஓரளவிற்கு இந்த கட்டளைகளை நிறைவேற்றி வருகிறோம் என்றுதான் நினைக்கின்றேன். சுவாமி சொன்னதை நாம் சற்று முன்னதாக செய்து முடித்திருக்கலாம். இருந்தாலும் போக போக விவேகானந்தர் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நாடு விரைவில் முன்னேறும் என்பது எனது நம்பிக்கை. அதற்கான முனைவுகளில் ஒன்றே இந்த மாதிரி விழாக்களும் சுவாமி விவேகானந்தரை நினைத்து நாம் உத்வேகம் பெறுவதும். இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சியை வருடாவருடம் சிரத்தையுடன் நடத்தி வரும் ராமகிருஷ்ண மடத்தைச் சேர்ந்த துறவியர் அனைவருக்கும் மீண்டும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு ஸ்ரீ கௌதமானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் கவர்னர் அவர்களுக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு என் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Justice Tiruchandru, retired Judge of Madras High Court. சுவாமி விவேகானந்தருக்கு வணக்கம். 19ஆம் நூற்றாண்டில் அடிமை தலையில் உழன்று கொண்டிருந்த இந்திய மக்கள் தட்டியெழுப்ப இந்த விடிவெள்ளிகளில் ஒருவர் அவர். காலனி ஆதிக்கத்தில் அடைபட்டிருந்த இளைஞர் சக்தியை வெளியே கொண்டு வருவதற்கு விவேகானந்தர் நாடு முழுவதும் பயணம் செய்து சிறப்பான சொற்பொழிவுகளை ஆற்றினார். அவரது பயணம் இந்திய நாட்டை தாண்டியும் மேலை நாடுகளிலும் தொடர்ந்தது. இருப்பினும் சுவாமி விவேகானந்தருக்கு தமிழ்நாடு, குறிப்பாக சென்னை நகரமும் மனதிற்கு பிடித்த இடங்கள். காரணம், சென்னையில் அவர் ஆற்றிய உரைக்கு திரண்டு வந்த இளைஞர்கள் பட்டாளமும் அதிலிருந்து கிடைத்த தொண்டு ஊழியம் செய்த தொண்டர்களும் தான். சென்னையில் அவர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற சர்வமத மாநாட்டிற்கு செல்வதற்கான முடிவெடுத்ததோடு அதற்கான பயண நிதியையும் தமிழ் மக்கள் பெருமளவில் உதவியதற்கு வாய்ப்பு கிட்டியது. சர்வமத மாநாட்டில் அவர் ஆற்றிய உரை இன்றைக்கும் அனைவரையும் சிந்திக்க வைக்கும். அங்கிருந்து திரும்பி வந்த நேரத்தில் அவர் சென்னையில் பல கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். இந்திய ஆன்மீகத்தை பற்றிய விளக்கிய அதே நேரத்தில் இந்திய மக்களுக்கு முன்னே உள்ள சவால்களையும் அதற்கு ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளையும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதனால் சென்னையில் ஒரு புதிய உத்வேகம் ஏற்பட்டது. சென்னையில் பயணித்த சுவாமிஜி விவேகானந்தர் இல்லத்தில், அதாவது அன்றைய ஐஸ் ஹவுஸில் தங்கியிருந்த அந்த நாட்களில் அவர் மெரினா கடற்கரையில் நடைபயிற்சி மேற்கொள்வதுண்டு. ஒரு நாள் அவர் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மீனவ குழந்தைகள் சிலரை காண நேர்ந்தது. பஞ்சடைந்த தலை குடிந்து விழிந்த சின்ன கண்கள், ஒட்டிய வயிறு என்று அவர்களை கண்டபோது சுவாமிஜியின் மௌனம், மென்மையான உள்ளம் பதைபதைத்தது. ஆண்டவா, இவர்களை ஏன் படைத்தாய்? என் உள்ளம் தாங்கவில்லை. எத்தனை காலம் பிரபு, இன்னும் எத்தனை காலம் என்று இதே முருகி கண்ணீர் மல்க பிரார்த்தித்தார் அவர். உள்ளூர் பெருமைகளை பேசிக்கொண்டு வார்த்தையை நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கும் இளைஞர்களை பார்த்து அவர் சில கேள்விகளை எழுப்பினார். சமுதாய குழுக்களையும் வட்டார வழக்கங்களையும் பற்றி கொண்டு குறுகிய வட்டத்திற்குள் உழல்வதா, அல்லது உலகம் முழுவதையும் நமது சிந்தனை செல்வத்தால் நிறைத்து அதன் மூலம் பாரத திருநாட்டின் நன்மையை நாடுவதா? எதை செய்வது? நாம்
எழ வேண்டுமானால் நமது நாடு ஆற்றல் மிக்கதாக இருக்க வேண்டும், ஒற்றுமையுடன் திகழ வேண்டும், அனைத்து ஆற்றல்களையும் ஒரே திசையில் செலுத்த வேண்டும். நாம் விழித்தே ஆக வேண்டும். அதை சாதிப்பதற்காகவே நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் பேரதிசயங்களை நிகழ்த்திவிடுவீர்கள் என்று அவரிடம் கூறினார். திருவல்லிக்கேணி இலக்கிய சங்கத்திலே உரையாற்றிய அவர் இவ்வாறு கூறினார். ஒவ்வொரு கருத்தும் உலகத்தை தழுவுவதற்கு பரந்த கருத்தாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு லட்சியமும் மனித சமுதாயத்தை சூழ்வதற்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். கடந்த சில நூற்றாண்டுகளில் நாம் ஏன் தாழ்ந்து போனோம்? நம்முடைய கருத்துக்களும் எண்ணங்களும் சுருங்கி போனதோடு நமது செயல்களும் குறைந்து விட்டன. மிகப்பெரிய சிந்தனை ஓட்டம் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில் நாம் பல நூற்றாண்டுகளாக சாப்பாட்டு பொருட்களை பற்றி வாதித்துக் கொண்டிருந்தோம். நான் உன்னை தொடலாமா, நீ என்னை தொடலாமா என்ற கேள்வி எழுப்பியதோடு அப்படி தவறாக தொட்டு விட்டதற்காக பிராயச்சித்தத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம். என்னுடைய பாரம்பரியம், தேசபக்தியோடு என்னால் இதர நாடுகளில் இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. இந்தியாவை விட்டு கடல் கடந்து செல்லக்கூடாது என்ற முட்டாள்தனமான எண்ணங்கள் நமது மனதிலிருந்து விட்டொழிக்க வேண்டும். அதுதான் உனக்கும் இந்த நாட்டிற்கும் நன்மை பயக்கும். எவ்வளவுக்கு அதிகமான வெளிநாடுகளுக்கு பயணிக்கிறோமோ அதுதான் உன்னையும் இந்த நாட்டையும் மேன்மைப்படுத்தும். இதை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ செய்திருந்தால் இன்றைக்கு நாம் இந்த நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்க மாட்டோம். இதர நாடுகள் நம்மை ஆள்கின்றன என்று யோசித்திருக்க மாட்டோம். வாழ்க்கையின் முதல் வெளிப்பாடு நம்மை விரிவுபடுத்திக் கொள்வதே. நீ வாழ வேண்டுமென்றால் உன்னை விரிவுபடுத்திக் கொள். உன்னை விரிவுபடுத்திக் கொள்ளாவிட்டால் சாவுதான் நிச்சயம். ஆபத்து காத்திருக்கிறது. உன்னுடைய லட்சியத்தை அடையும் வரை நின்று விடாதே. உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றிக் கொள் என்று சொல்வார்கள் சிலர். ஆனால் நான் உனக்கு கூறுகிறேன், மற்றவர்களுக்கு வேலை செய்யும் பொழுதுதான் உன்னால் திறம்பட செய்ய முடியும். அன்புதான் ஆத்திரத்தை வெற்றி கொள்ளும். வெறுப்பு எந்த வெற்றியையும் தேடித்தராது. சென்ற இளைஞர்களே, நினைவு கொள்ளுங்கள், நாம் வெளிநாட்டிற்கு செல்ல வேண்டும். நமது ஆன்மீகத்தையும் தத்துவத்தையும் வைத்து உலகத்தை வெல்ல வேண்டும். தத்துவ சிந்தனை என்று கூறும் பொழுது வாழ்க்கை நடத்தும் நெறிகளை பற்றி மட்டுமல்ல, நம்மை அணைத்துக் கொண்டிருக்கும் மூட நம்பிக்கைகளையும் விட்டொழிக்க வேண்டும். இந்த மண்ணிலிருந்து அவை அகற்றப்பட்டு தூக்கி எறியப்பட்டால்தான் அவை என்றைக்கும் உயிருடன் நாம் திரும்ப முடியாது. நம்முடைய சமுதாயம் தாழ்வுபட்டதற்கு, நம்முடைய மூளை இலகியதற்கும் இவைதான் காரணம். மூட நம்பிக்கைகளை மதத்தின் பெயரால் நமது சிந்தனைகளில் விஷம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதைத்தான் நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மூட நம்பிக்கை மூளையில் நுழைந்தால் மூளை அழிந்துவிடும். சீரழிவு நம்மை பற்றி கொள்ளும். இரத்தத்திலே புத்துணர்ச்சி, நரம்புகளிலே பலம், இரும்பு போன்ற தசை, உருக்கு போன்ற நரம்புகள் நமக்கு தேவை. தவறான கருத்துக்களால் நம்மை பலவீனப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. நாட்டில் உள்ள ஜாதி பூசல்களை பற்றி வேறொரு கூட்டத்திலே சுவாமிஜி அவர்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டார். ஜாதிகளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சண்டைகள் என்ன நன்மை விளைவிக்கப் போகிறது? அவை நம்மை துண்டாடுவதுடன் பலவீனப்படுத்தி சீரழிவு உண்டாக்கும். சில ஜாதிகளுக்கு உண்டாக்கப்பட்ட தனிப்பட்ட சலுகைகளும் கௌரவங்களும் என்றைக்கோ தொலைந்து விட்டது. இந்திய மண்ணிலிருந்து அவை நிரந்தரமாக விடைபெற்றுக் கொண்டன. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியில் கிடைத்த நன்மை அது. முகமதியர் ஆட்சியிலும் இந்தியாவில் உள்ள ஏழைகளுக்கு நிவாரணங்கள் கிட்டின. அதனால்தான் இங்கு 5இல் ஒருவர் முகமதியர் ஆனார்கள். அவை கத்தியால் பெறப்பட்ட வெற்றி அல்ல. அப்படி நம்புவர்கள் முட்டாள். சென்னையில் உள்ள மக்கள் 5இல் ஒருவர் அல்ல, பாதி பேர் கிறிஸ்துவர்களாகி விடுவார்கள். நீங்கள் அவரை பற்றி அக்கறை கொள்ளவில்லை என்றால். நான் மலையா நாட்டிலே பார்த்தேன். தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் உயர் ஜாதி தெருக்களிலே செல்ல அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் அவர்களே ஒரு முகமதியராகவோ அல்லது ஆங்கில பெயரை சூட்டிக் கொண்டாலோ அனுமதி உண்டு. இதிலிருந்து நாம் எந்த அளவிற்கு குறிப்பாக கேரள மக்கள் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது தெரிந்து கொள்ளலாம். 40 லட்சம் ஆங்கிலேயர்கள் 3000 லட்சம் மக்களை இங்கே எப்படி ஆள முடிகிறது? அவர்கள் தங்களுடைய எண்ணங்களை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு அதன் மூலம் எல்லையில்லா சக்திகளை உருவாக்கியுள்ளார்கள். ஆனால் நாமோ நம்முடைய சக்திகளை ஒருவரிடமிருந்து மற்றவர்கள் பிரித்து கொண்டு வாழ்கிறோம்.
இந்தியாவிற்கு எதிர்காலம் வேண்டுமென்றால் அதற்கான அமைப்பு கட்டப்பட்ட சக்தி, கூட்டப்பட்ட சக்தி, எண்ணங்களில் ஒருமைப்பாடு என்று மக்களிடம் தேசபக்தி கருத்துக்களை சுவாமிஜி விதைத்தார். கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை கூறிய அவர், கழுதையின் முதுகிலே சந்தனக்கட்டைகள் அடங்கிய பொதியை வைத்தால் அதற்கு அதனுடைய எடை தெரியும், ஆனால் வாசனை தெரியாது. எனவே நமக்கு தேவை அனைவருக்கும் கல்வி. பெண்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றியும் அவர் கூறினார். அவர் நூற்றாண்டுகளாக அடிமைப்பட்டிருப்பதை நாம் பெண்களை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டோம். ஆண்களே நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த அவர்கள் ஒதுங்கியிருக்கும் நிலை ஏற்பட்டு விட்டது. எனவே அடிமைகளாக இருக்க விழையாதீர்கள் என்று அவர் பெண்களுக்கு ஆலோசனை சொன்னார். இப்படியெல்லாம் பல நாட்கள் சென்னையில் உள்ள இளைஞர்களை தட்டி எழுப்பி அவர்கள் மனதில் புதிய லட்சிய எண்ணங்களை சுவாமிஜி விதைத்து சென்றார். அவர் சென்ற சில வருடங்களில் 20ஆம் நூற்றாண்டு தொடங்கியது. சென்னை இளைஞர்கள் இதர மாநில இளைஞர்கள் போல் எழுச்சி கொண்டு தேச விடுதலைக்கும் மானுட விடுதலைக்கும் தங்களை களத்தில் இறக்கிக் கொண்டார்கள். வாழ்க விவேகானந்தர் நாமம் வாழ்க. விவேகானந்தரின் கருத்துக்களை மிக தெளிவாக இந்த இளைஞர்களுக்கு சொன்னது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது. இந்த காலகட்டத்தில் இன்னும் ஒரு 5 வருடங்களில் இந்த விவேகானந்தரின் கருத்துக்கள் நல்ல முறையில் சென்றால் அதனுடைய தாக்கம் எவ்வாறு இருக்கும்? இன்று இந்தியாவில் வளர்ச்சி, முன்னேற்றம் இவற்றை பற்றி எல்லாரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஆன்மீக ரீதியான வளர்ச்சியும் பரந்த பார்வை வேண்டும் என்று சுவாமி விவேகானந்தருடைய கருத்துக்கள் பல லட்சம் இளைஞர்களை சென்று சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடம் உண்டு. அப்படி அந்த லட்சிய விதைகளை நாம் விதைக்கும் பொழுது இங்கே ஒரு சாதி சமயமற்ற ஒரு சமமான, பெண்களை அடிமைப்படுத்தாமல் ஜாதி பழக்கங்கள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியும். அவை மட்டுமே சுவாமிஜி சொன்னது போல் இந்திய நாட்டுடைய உண்மையான விடுதலையை கொடுக்கும் என்று சொன்னார்கள். அந்த தத்துவார்த்த அடிப்படை நம்ம மக்களிடம் நாம் எடுத்து செல்வது, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எடுத்து செல்வது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டாக்கும் என்பது என்னுடைய செய்தி. திரு K.N. Ramaswamy, Director, Bharatiya Vidya Bhavan, Chennai. Om Sri Ramakrishna. I am a great believer in the teachings of Ramakrishna, Paramahamsas and Swami Vivekananda. These two greats had faith in Indian philosophy. Vivekananda also had an in-depth knowledge of India's past and Hinduism. He believed in Hinduism as a way of life, built from the past and not founded by an individual. Bharatiya Vidya Bhavan, founded by Munshi, with the blessings of Mahatma Gandhi and Sardar Patel, who had also great respect towards Ramakrishna Mission and the month, who were engaged in propagating Indian values. Bhavan was also founded to preserve and propagate Indian culture through publication, education and performing arts. It is apolitical and secular. Vasudeva Kutumbakam and let noble thoughts come from every side are the mottos of Bhavan. Vivekananda also believed in this ideology. Vivekananda was a visionary. He had great hopes for the future of India, the ancient land where wisdom made its home before it went into other countries. He believed looking into the past only degenerates and leads to nothing, and we should look into the future. Out of the past is built the future, and keep that in mind and march forward and make India brighter, greater and higher than she was. Our ancestors were great, but we must build an India yet greater than she already was. The common ground that we have in our sacred tradition is our sacred tradition, our religion. In Europe, political ideas formed the national unity, whereas in Asia, religious ideals formed the national unity. For the well-being of our race,
we must give up all our little quarrels and differences that exist among the various segments of our society. Swamiji believed the only way to bring about the leveling of caste is by appropriating a culture, education, which is the strength of the higher caste. He also said that the solution is not by bringing down the upper, but uplifting the lower class to the level of the higher. Therefore, to make a great future in India, the whole secret lies in organization, accumulation of power, and coordination of wills is the answer, Swamiji believed. He assured the youth that each one has a glorious future if they dare believe him. He had great messages and belief in the youth who could create a strong India. Swamiji was a visionary, and we have to follow him literally by every word he has spoken. Namaste. And Thiru M. Murali, MD, Sri Krishna Sweets. சுவாமி விவேகானந்தா ஒரு 125 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சென்னையில் இருந்த அந்த விசேஷத்தை நம்ம கொண்டாடுறதுக்காக எவ்வளோ மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவர் ஒரு 9 இரவுகள் இங்கே இருந்ததுனால நவராத்திரி அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எவ்வளோ ஆசையாக நம்ம கொண்டாடிட்டுருக்கோம். அந்த நாட்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு சந்தோஷமாக அந்த காலத்தில் இருந்தவங்களுக்கு இருந்திருக்கும். அதை நினச்சி பார்க்குறப்போ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. அன்பானவர்களே, சுவாமி விவேகானந்தா யோகி அப்படிங்கிறதெல்லாம் கடந்து ஒரு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த மகான். ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் ஒரு பெரிய பெரிய மகான்கள் இருப்பாங்க. வேத காலத்தில் வேதவியாசர், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யுகங்கள்லேயும் மகான்கள் இருந்திருக்காங்க. நம்ம யுகங்களில் நம்ம ஆதிசங்கராக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு மகான்கள் இருந்திருக்காங்க. அந்த மாதிரி கலியுகத்தில் நமக்குள்ள ஒரு பெரிய மகான் எடுத்தோம்னா இந்த கலியுகத்தில் சுவாமி விவேகானந்தா ஒரு பெரிய விஷயத்தை, ஒரு பெரிய வேதாந்த விஷயங்களை சாதாரண ஜனங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இயல்பாக கொண்டு வந்தவர் அவர் எண்ணத்தில் என்னெல்லாம் உதித்ததோ அந்த எண்ணங்களை உணர்வுகளாக மாற்றி அந்த உணர்வுகளோடு நிற்காமல் அதை செயல்பாட்டில் கொண்டு வந்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர். அவருடைய தாட்ஸ், எண்ணங்கள் நான் உடம்பு தான், நான் உடம்பு இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம், நான் மனசும் இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம உடம்பும் இல்லை மனசும் இல்லைன்னா நம்ம உள்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்ம ஒளியை பிரைட் பண்ணவது அவர் தான். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய எனர்ஜி, அசாத்தியமான ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி, பவர், அந்த பவர் மூலிமா லைட்டாக மாறினவர், அந்த பவர்லேருந்து எடுத்த ஒரு விளக்காக ஒளி கொடுத்தவர் திரு விவேகானந்தா. எத்தனையோ இருளை நீக்கின அந்த ஒளி தான் இன்றைக்கி இங்கே 9 நாள் தங்கியிருந்ததுங்கிறப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ராமகிருஷ்ணா மிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு சேவையை எப்படி லைஃப் ஸ்டைலாக கொண்டு இயல்பாக பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டான ஒரு இடம். ராமகிருஷ்ணா மிஷனில் லட்சக்கணக்கான பேர் பலனடைகிறாங்க அப்படிங்கிறதுனா அவங்க இயல்பாகவே அவங்களோட சிம்பிளிசிட்டி, அவங்களுடைய அந்த சிஷ்யர்களுடைய ஜனங்க மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற பிரியம், எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த எண்ணம், இந்த ராமகிருஷ்ணன் இவ்வளோ பெரிய ஆசிரமமாக, இவ்வளோ பெரிய சமூக சேவை நிறுவனமாக வந்திருக்கு. அதில் இந்த 125th இயர் இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம். அவரோட விசிட் இங்கே வந்தது, 9 நாட்கள் இங்கே தங்கியிருந்தது, அதை நம்ம மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டாடுறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம். ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அவரை இந்த நேரத்தில் நினைக்கிறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம், அவருடைய ஆசீர்வாதமும் அவருடைய விஷஸும் நமக்கு நிறைய வேணும். ராமகிருஷ்ண மிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் பல கோடி பேருக்கு நன்மையில் கொடுக்க போகுது. நம்ம எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். நன்றி, வணக்கம். So thank you all, thank you so much. Now Maitreyi Mugundan, she will perform Bharatanatyam
Om Shri Gurubhyo Namaha. I am Maitri Mukundan. I would like to begin my performance by seeking the blessings of the Almighty and all my gurus, my mother, Srimati Kavita Mukundan, Sri B.J. Bharati, Srimati Archana Shyam, Kalai Mamani Madurai R. Muralidharan, and Srimati Chitra Muralidharan. The first item that I will be performing today is a Pushpanjali in Ragam Saraswati, set to Adi Talam, composed by Kalai Mamani Madurai R. Muralidharan. झणु झेम झेम तणत झणु झेम झेम तजम तजम झेम झेम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम झेम तजम तजम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम झेम तजम तजम झेम झेम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम तजम तजम झेम झेम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम तजम तजम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम तजम तजम झेम झेम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम तजम तजम झेम झेम तक झणु झेम झेम तणत झणु झेम तजम तजम अजडू तदेवी तक अजडू तदक झं कदी कदीता तदाम अजडू तक अजडू तदेवी तक अजडू तदक झं कदी कदीता तदाम अजडू तक अजडू तदेवी तक अजडू तदक झं कदी कदीता तदाम अजडू तक अजडू तदेवी तक अजडू तदक झं कदी कदीता तदाम अजडू तक तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तजं तजं तगदिमि तजं तगदिमि तरुं तगदिमि तरुं तजं तजं
धरि धग धड़ 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 धग झड़ु 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 धग धग झड़ु धाम धरि 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 धग धड़ 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 धग झड़ु 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 धग धग झड़ु धाम धरि धरि धग धड़ धड़ धग झड़ु 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 धग धग झड़ु धाम धरि 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 धग धड़ 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 धग झड़ु 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 धग धग झड़ु धाम धधिका धधड़का धझड़ुधाम धधिगिता धदज्जं ततज्जं तजं तजं तां धद्धिगिणदुतां धद्धिगिणदुतां धद्धिगिणदुतदधितां धदड़तां धझड़ुतां धधिगितां ततज्जं ततज्जं तजं तजं तां धधिगिणदुतां धधिगिणदुतां धधिगिणदुतदरितां धदड़तां धझड़ुतां धधिगितां ततज्जं ततज्जं तजं तजं धधिगिणदुतां 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 जय 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 तक झड़ु जय जय तड़त झड़ु जय जय तजं तजं झड़ु तदिमि तक तजड़ु तदकजं तदि तदि तां तदां तजड़ु तां जय 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 तक झड़ु जय जय तड़त झड़ु जय जय तजं तजं जय 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 तक झड़ु जय जय तड़त झड़ु जय जय तजं तजं जय 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 तक झड़ु जय जय तड़त झड़ु जय जय तजं तजं a song that celebrates unity and friendship amongst mankind. Precisely the teachings of Sri Ramakrishna Paramahamsa and Swami Vivekananda. It is set to Ragam Ragamalika and Adi Talam, composed by Kanchi Mahaperiyava. Before I begin my performance, I would like to extend my sincere gratitude to Ramakrishna Mutt, Chennai for giving me this wonderful opportunity and my aunt, Mrs. Radha, for introducing me to the spiritual abode. मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रे मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रे मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रे आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रे मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रे जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकल दयालुः जनको देवः सकल दयालुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनता दाम्यत दत्त दयध्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात्
Thank you so much. Now we humbly request revered Swami Gautamanandaji Maharaj, who is the Vice President of the Ramakrishna Order worldwide and also Adhyaksha of Sri Ramakrishna Math Chennai, to give his benediction and presidential address. ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। My dear Swami Dharmishtanandaji, Hon'ble Governor Sri R.N. Ravi அவர்களே மற்றும் டாக்டர் நல்லி குப்புசாமி அவர்களே, ஜஸ்டிஸ் திரு சந்துரு அவர்களே, திரு K.N. ராமசுவாமி அவர்களே, ஸ்ரீ எம் முரளி அவர்களே, Swami Isha Premanandaji, and other august guests online, and other devotees, brothers and sisters. We are glad to be here, that is in the Vivekananda Illam in Chennai, for the inauguration of the 10th Vivekananda Navaratri celebration. In this famous place called Vivekananda Illam. It was earlier called Ice House. Later on it was changed to Castle Karnan, and now it is called Vivekananda House. It was in this illam Swami Vivekananda came and stayed for 9 days in 1897, 125 years back. And during that 9 days, he delivered famous lectures. The most famous of his lectures, which roused the whole country, which was sleeping. And we started very earnestly our fight for political independence. And in just 50 years, as he had predicted, we got our political independence in 1947. So that is a history that everyone knows. So here Swami Vivekananda stayed in this sacred place from February 6th to February 15th. On 15th he left to Calcutta by steamer. We should remember here that Swamiji arrived in Ceylon, which was part of India at that time. In 1897, Ceylon, Sri Lanka, was a part of India. Therefore, he arrived in India at Colombo, and then from Colombo he proceeded through Sri Lanka, delivered several beautiful lectures there, and then he arrived at on 26th of January. I repeat, 26th of January, which is our Republic Day today. Swami Vivekananda landed in India after 4 years of successful carrying on his missions in the West, in USA and Europe, and he landed at Pamban on 26th of January. And Raja of Ramnad, Bhaskar Sethupathi, himself went and saluted him. He requested him to place his legs on his head before he placed his leg on this Mother Earth of Bharatvarsha, our Bharat country. So that was the great devotion the Raja of Ramnad had. And then from there, Swamiji proceeded, Mana Madurai, then Madurai. From Madurai he came to Kumbhakonam, Trichy, then Chengalpattu. Then he arrived at Egmore. He arrived that on the 6th of February. And the same day he reached the Vivekananda Illam and stayed here for 9 days. So these 9 days we have been celebrating after we got this Illam. It is a big history, separate history. This Illam was in somebody else's possession. At last it was under the possession of the government, and government was gracious enough
to give it to us for establishing a cultural museum here on the life and teachings of Sri Swami Vivekananda and Indian culture. And so we got it. After we got it, then it became Swami Vivekananda Illam, a sort of a landmark in Chennai. So Swami Vivekananda arrived here on 6th February at Egmore station. From Egmore station to here, that is Vivekananda Illam, Marina, almost about 10 kilometers, 10 to 15 kilometers. 10,000 youths, they drew his horse carriage. They unharnessed the horses. They drew the horses by themselves. So much was the enthusiasm. An unprecedented welcome was given. And then he reached at that time this Vivekananda Illam was called Castle Karnan. So he arrived at Castle Karnan, and then 17 welcome arches were there on the way. And after his arrival, then on the 6th he arrived, 7th he gave reply to the public reception at the Victoria Hall. The same Victoria Hall itself, he delivered another 4 famous lectures. My Plan of Campaign, the Sages of India, Vedanta in its application to Indian life, and Future of India. He also delivered one at another place, public lecture, Work Before Us. These 5 lectures are so electrifying. You can't imagine the power they express. So he expressed some of his best sentiments and a sort of a encouraging slogan for the future youth of India. So India's revival is on, he said. India's revival is on. Like me, thousands of you will be thrown out to go to the foreign lands and preach the eternal religion of India. He predicts at that time, 1897, when India had nothing to boast about. At that time he said, now all the gods and goddesses are sleeping. You don't bother about those gods and goddesses. Let this country be your God and worship her. Worship the people there. Serve them. You will see, you will get independence. And he said it in 1897. Exactly after 50 years, we got in 1947 the independence of India. I mean the political independence. He also said in one of his lectures, we have to contribute to the world culture, our spirituality, which we have been doing time and again in the past history also. India's contribution to the world culture is pure spirituality, which brings all people together as brothers and sisters, the whole humanity. He also said in one of his lectures, what we want is strength, and strength. We want muscles of iron and nerves of steel. And this will come to you when you know you are the Atman, which is all powerful, which can do anything it desires, because all power, all glory is inside it. And this is in our own Upanishads, our Vedanta. Therefore, teach Vedanta to everyone. Everybody will feel that he is all powerful, he can do everything. And you will see, you will be able to achieve the independence of India and much more. So in another lecture he says, serve everyone, preach this Vedanta. Vedanta tells that each one of us, men or women, belonging to any caste or creed or color, everyone has this tremendously powerful, tremendously pure, and the all-knowing, all-powerful Atman inside us. We are that Atman. Let them get this self-strength, the strength in their own spiritual self, and you will see the power will come, glory will come, purity will come, goodness will come, all that is excellent will come. These were the words that with which he encouraged this country, and it got the new life from which it started
the independence movement. Swami Vivekananda gave up his mortal body in 1902, and within 3 years, 1905, the real Indian independence started with the first throwing of bombshells at the British officers at Nasik, Maharashtra. And within another 42 years, 47, we got full independence itself. So this is the history we should remember when he arrived. So this great hero arrived there, and then Swamiji started delivering his fiery lectures, meeting very, very important people, young, old, from all spheres of life. And everybody was inspired by his very presence, and of course with his brilliance and with his insight into future. So he would speak things, as if Indian independence has been achieved. He said there is nothing. You will get it the next day. Just you all get awakened. Try to serve your poor, raise the poor from their poverty and their ignorance. You will see in India, which will be greater than whatever it was in the past history. She will rise to a higher level. So he went on enthusing people with such prophetic utterances. Swamiji had predicted in a way that India would be free in next 50 years, and it did become free in 1947, and we got the first Governor General of India, and the last also. Afterwards, we got the president, we became republic. At that time, just during the transition period, we wanted to have the first Governor General. So first Governor General was from our Tamil Nadu, Chakravarti Rajagopalacharya. So this great intellectual and astute politician and a wonderfully good man. So he said about Swami Vivekananda. Vivekananda saved Hinduism and saved India. Vivekananda saved Hinduism and saved India. But for him, we would not have got our freedom and we would have lost our religion. Therefore, whatever we are enjoying as the freedom today, we all owe it to Swami Vivekananda. Great statement. So, that was Swami Vivekananda's contribution. He came as a sort of an awakening angel for this country. From the day he started talking about India's independence, he started talking not only of political independence, he wanted that the Atman, when it awakens, it will give you not only political independence, it will make you independent, socially independent, political independence, moral independence, spiritual independence. So you will get entire independence. You will be free from any fetters. You will feel that you are an infinite being. Nothing will be close to you, neither the past nor the future. Such will be the persons when in future they get real education, both spiritual and secular. They will be such wonderful people will be produced. This is how he spoke about Hinduism of the future. Then when he spoke about Hinduism in Chicago, Swami Vivekananda spoke nothing but the eternal religion of India called Vedanta. The eternal religion, it's called eternal religion because it is based on principles. Just like science, it does not change. Science is there, it is based on principles. It is not based on any particular personality. When the personality goes away, the religion also will go away. So Swami Vivekananda preached the eternal religion of India, which we have been following for the last 10,000 years at the shortest. So we do not know the beginning of our religion. So Vedanta is based on the principles, he said. It is rational, therefore. It is rational because Vedanta says you don't have to believe in dogmas and doctrines or any prophet, but you can yourself follow the practical way of realizing God. So Swami Vivekananda said,
that we should realize God if there is a God. We should realize soul if there is a soul. And we should realize all the laws of the spiritual world, that good begets good to you, bad begets bad to you, and there is an after birth, after death, there is a life after death, because the soul is eternal. Bodies come and go, but the soul is eternal. It goes through different bodies only to acquire the highest knowledge that it is one with God. So Swami Vivekananda spoke this one to the West. He spoke the same message of Vedanta in India. So today we find the effect of it. He was himself a great knower of God. He spoke out of experience. When he spoke about God, it was because he was himself a knower of God. So the effect of it is today 2 crore Americans are practicing yoga, and 140 countries all over the world are observing Universal Yoga Day, thanks to the great Swami Vivekananda. Swami believed in India's national life force is in its eternal religion. He said, as long as you hold on to this eternal religion and its development and its practicalization, and you live the life according to Vedanta, you are eternal. Nothing can destroy you. You will be an eternal nation. That is how we are. So it's a 10,000-year-old nation. It is one of the youngest nations even today, with its enthusiasm bubbling. So Swamiji believed that India is going to rise again as a nation to great heights, to much greater heights than ever she was in the past. His benediction and blessings are on all of us. May we all follow him and make our country a great, strong, but peace-loving country. So it is to bring this message of Swamiji to common people year after year, day after day. So we are proud to be here in this Vivekananda Illam, conduct several activities for rousing people physically, intellectually, morally, and spiritually. So many programs are here, so we need not go into the detail, but this is the center where everyone sees something to grow, something to become better. So this Vivekananda Illam, so to bring people here and acquaint this building to them, acquainted them to the philosophy of Swami Vivekananda and the great benefits we are going to benefit from his teachings. We are conducting this Navaratri festival from 2013. This is the 10th Navaratri festival, and I give my benediction to this function for its successful completion, and I welcome and thank all the important invitees here. May you all have good time, very enriching time. Thank you all. Jai Ramakrishna, Jai Vivekananda. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. Now we will present a short video on carrying out Swami Vivekananda's message to 125 institutions across the Tamil Nadu. Sisters and brothers of America, after spreading the seeds of Vedanta at the World Parliament of Religions, Swami Vivekananda returned to India in the year 1897. He touched the soil of India at Pamban. Finally, he reached Egmore Station, Chennai on 6th February 1897. People received him with great enthusiasm. Swami Vivekananda stayed at his house for 9 days.
Ramakrishna at Chennai celebrates every year from 6th to 14th February as Navaratri, the blessed Navaratri celebrations. This year, 125th year of his historic return to India. To mark this event, to carry out his message of man-making and character building among the youth, Ramakrishna at Chennai, through its Vivekananda Cultural Center, planning to reach out 125 schools and colleges to build resurgent India. Now let us see some of the institutions who have come forward to carry out Swami Vivekananda message of be and make. Students who have joined in this campaign of Be and Make will learn national pride, character building, self-confidence, whatnot. Everything that will make them excellent. Now we request the chief guest of this function, Thiru R.N. Ravi, Honorable Governor of Tamil Nadu. The most revered Swami Srimad Gautamanand Ji Maharaj, distinguished monks, esteemed invitees, ladies and gentlemen, அனைவருக்கும் வணக்கம், Namaskar to all of you. Ramakrishna Mutt, Chennai is celebrating its annual Vivekananda Navaratri from today to commemorate the historic return of Swamiji from America after his famous and historic speech at the religion of Parliament, at the Parliament of Religion. This year it is unique as it is the 125th anniversary of his return. And Ramakrishna Mutt Chennai is also celebrating 125th year of its existence. On this auspicious occasion, I extend my warmest greetings and best wishes to all of you. Swami Vivekananda was a unique personality. His physical magnetism, the radiance of his intellectual depth, and a spiritual comprehensiveness have been unparalleled. He has been the icon of every Bharatiya, especially the youth, in whom he reposed his faith for building a Bharat of his dream, a Bharat socially cohesive, materially prosperous, militarily strong, intellectually superior, and spiritually rooted to its eternal spirituality of Vasudhaiva Kutumbakam. Ma Bharati
had suffered unspeakable oppression, suppression, exploitation by series of invaders and colonizers from Central Asia and Europe. This land was completely devastated. The pain was unbearable for Ma Bharati. And then she gave birth to her most dynamic son, Swami Vivekananda. Swamiji traveled all through the length and breadth of this country. He was appalled by the abject poverty of its people, disorders in society, divisions in society. He was anguished. He wondered, what happened to this land where thousands and thousands of years before the birth of Western civilization, long before the Western civilization was at its embryonic stage, our rishis and sages had achieved that summit of wisdom about the unity of creation and oneness of being. They chanted the mantras of Sarve Bhavantu Sukhina and Vasudhaiva Kutumbakam. Our Vedic richas are full of such revelations and praises. And Nasadiya Sukta of our Rig Veda is full of pithy and pertinent questions which are intellectually stunning about the creation and the issues related with it. One feels completely stumped at the level of wisdom several thousand years before the Common Era, which our rishis and sages had revealed to the world, revealed to our people. And subsequent traditions of our rishis and sages further elaborating those questions, dwelling on them, and coming up with subsequent scriptures like Upanishads and Brahmans. What happened to the people, those who were at the summit of human wisdom? In terms of material prosperity, India was the richest country in the world. 1750, when the British began colonizing this country, the industrial production of India and China together accounted for 73% of the global industrial production. And in that 73%, share of India was more than that of China. There was no America, there was no Europe. And in the subsequent 150 years, what happened? We became a specimen of misery and pity. This agitated Swamiji. He came to Kanyakumari. He meditated over the rock for days and nights together. And there, he received that enlightenment, the mission of his life. The answer to his question that what happened to this ancient rich civilization and prosperous people who despite numerous kings and kingdoms lived as one from Kanyakumari to Kashmir
and from Kutch to Kamrup, they were all one, even beyond Kutch and Kamrup. And he set on the mission of building Bharat. And so, I pay my humble tribute to the sacred soil of Tamil Nadu, where Swamiji received the enlightenment. The answer to his question. And the answer was that the centuries of colonization and invasion had tried to kill the swa, the sense of selfhood, the sense of pride in the Bharatiyas. When the British, by the time they had a conquest of Delhi in 1803, they knew that they were going to now they had captured almost the most part of India. And so they had to carry on their empire here, make it sustainable. And so they strategically embarked upon certain policies. And the core of that policy was to destroy the swa, the sense of pride of Bharatiyas. They commissioned people like James Mill, father of John Stuart Mill. James Mill was a Baptist priest. They commissioned him to write, a very, very rabid priest. They commissioned him to write a concocted, a doctored history of India. And he wrote volumes, some over 5 volumes of history of British India, depicting India in such a poor light. Everything of Bharat was lamentable, was worthy to be discarded. And then they set on the mission to destroy this India, its social fabric, its cultural fabric, its spirituality, its sense of pride. And they didn't do that in any silent manner. They did it very brazenly. In 1814, when the British Parliament passed an act, India Charter Act, 1813, India Charter Act 1813. In the debate in the British Parliament, they talked so ill of this country. They said Indians were religiously deprived and morally depraved. Religiously deprived because in this country there was hardly gospel. It has its own rich, ancient spirituality. And so, in their estimate, they said, they assessed this land and its people to be religiously deprived and morally depraved. And so they made it into the act, mandated the British government and its agencies to evangelize India, to give it gospel. And they let loose the hordes of missionaries from Europe and America to come and convert people. It was a part of a stated policy of British, mandated by an act of British Parliament. In 1858, after the 1857, the collective rejection of the British rule in India, when the people of this country rose up, and finally in 1858 the British government decided to take over from the East India Company.
At the time, the British Prime Minister, Henry John Temple, in British Parliament, he gave a speech. And in that, he also made it very clear. He went a step further. He said, evangelization of India is not only our duty mandated by the Parliament, Act of Parliament, but it is also a necessity to make the empire enduring. And then there came all sorts of thesis, white man's burden. It was their burden to help sow the light to this wretched people of India, in their estimate. It began. Systematically they destroyed this country. It was in that backdrop that Swami Vivekananda was born, and he saw the plight. And when he got the answer on the rocks at Kanyakumari, he set on the mission. His mission to build a new Bharat. And as a part of that, he first decided to go and participate in the World Parliament of Religion at Chicago to tell the world that India was not a dark subcontinent. Bharat had its spirituality, its religion, which is far, far superior to others. And there he dazzled the world. And on his return, he first landed at Tamil Nadu shore. He moved around because he saw hope in the people of this land. Because northern part of this country was badly devastated by the invaders and colonizers. The institutions that could sustain that sense of that shared common spirituality were badly damaged. Here, in this land, it remained relatively preserved. Friends, there are numerous diversities in this country. Diversity of language, cuisine, dress, geography. But underneath this entire spectrum of diversity, the entire people of Bharat have remained ever united organically in their shared, universal, eternal spirituality. That we are one. It was that spirituality which made people from Kashmir and Kamrup to travel to Tamil Nadu, to Rameshwaram and Kanchi, and people from here to go to Kashi and other places, Nalanda, to study, to share, exchange, to debate, to discuss, because that was our intellectual and spiritual tradition. Nothing was imposed. It all, a theory, had to be validated. When Adi Sankaracharya got the light of Advaita, he didn't impose on people. He went through the whole country, traveled up to the foothills of Himalaya. He debated. There were times when he received setback. He came back and finally succeeded. That was our Bharat, united together as one family beneath the surface of all the diversities, all the apparent differences. Swamiji set on the mission, and a spark, lit a spark in the hearts and minds of our youth. And then that spark grew into a massive raging fireball
which eventually cleansed this land of the foreign rule. And Bharat became independent in 1947. Thousands and thousands of children of Bharat, they gave their life. It is their blood and sweat and sacrifices which brought us the independence. An independent Bharat was born. But the task ahead was to build the Bharat of the dream of Swami Vivekananda. Socially cohesive, materially prosperous, militarily strong, intellectually superior, and spiritually all-embracing. Social cohesiveness, the basis for it, as he rightly said, is our shared cultural spirituality. Mahakavi Subramaniam Bharati has beautifully narrated that cohesiveness, that unity. He himself was a great devotee and follower of Swami Vivekananda. We all know how Sister Nivedita influenced Mahakavi. His thoughts, his ideas. When Mahakavi said, Bharat Mata, Seppu Modi, Padnettudiyan, Enil, Chintanai, Ondrutiyan. Bharat Mata speaks in 18 languages, but its thinking is one. This is unity in diversity. A socially cohesive Bharat, and materially prosperous, because poverty is not a virtue. It is a sin. India was prosperous, and India had to be more prosperous than what it was in the past. Militarily, it had to be strong, because Swamiji learned one lesson, that this our spirituality, which has been indestructible, Sanatan, which has survived for thousands of years, but yet it suffered, because while we were spiritually strong, we were otherwise weak and divided. Sukraniti says, Balino Vasga Sarve Durbalasya Cha Satruva. If you are strong, you have friends around. If you are weak, you are surrounded by enemies. This universal spirituality of oneness of creation and Vasudhaiva Kutumbakam will be appreciated appropriately if Bharat is strong. Intellectually, of course, it has to be superior, not only a spiritual, in the realm of a spirituality, but also in realms of science and technology. And now we see that change is happening. Change is happening all around. In 75 years, we have made significant progress. But we have a greater goal to achieve. The goal is to make Bharat of Swami Vivekananda's dream. His vision. Under an able leadership, the country is moving forward with a vision. And we have proved it. Our people, our youth, are doing such miraculous things, incredible things. Our people together have achieved in the last 6-7 years what was considered incredible. Till about 7 years back, 60% of India was defecating in the open. Very embarrassing. Today it is gone.
At the time when the movement for cleaning, the Swachh Bharat started, and we started putting focus on building more and more toilets. Toilets in every home, in every school, every institution. And not only toilets, toilets for men, toilets for women, toilets for boys, toilets for girls. Today, we have done it. At the time, many people ridiculed it. It was not possible. It happened. Impossible has happened. In every field. Now our Matri Shakti is waking up. For the first time, the gender ratio which was in favor of men, now it is turning around. And by sample survey it shows that perhaps today we have more women than the men in our country. This Matri Shakti, raising of Matri Shakti, is essential for achieving the goal of the Bharat of Swamiji's dream. In every field. Our youth, in startups, they are dazzling the world. New, incredible ideas are being experimented upon by our youth with greater self-confidence. The confidence to try something new, and with a courage that if we fail, we will try again. Their achievements are startling the world. Today, the world is looking at India with expectation of taking the leadership of the world. And we are doing that. We have to fulfill that expectation of the world. Take the case of climate crisis. It's a global crisis. We are seeing the curtain raisers of it. Anthropocentric view of Western philosophy, Western way of looking at life, that human beings are at the center of creation and the rest of creation is for the enjoyment of it, and reckless, rampant exploitation of nature and its resources has put so much stress on the planet. Mother Earth is gasping for breath. And now Bharat, under enable leadership, is showing the way. Saving the earth, addressing the core issues of climate, is harmonious existence. Believe that we are not at the center, but we are part of it. And so there is a massive drive on clean energy, renewable energy. In 2016, the Prime Minister set the target. By 2025, we will have 100 gigawatt of clean energy, renewable, non-carbon. At the time, it looked so incredible, so unachievable that many people had doubts. But look, half the time, September 2021, we have already crossed it. Now the new target is by 2030, we will have 500 gigawatt of renewable energy, non-carbon energy. And by 2070, Bharat will be free of carbon energy. This is bold. While the advanced rich countries responsible for this degradation of climate are not yet mending the ways, Bharat has shown the way, taken the leadership role. Recent pandemic, the global pandemic, the whole world affected, COVID-19 and its variants. It was Bharat, with its limited resources, but clear determination, solid will, within no time, from scratch, from nowhere, we built and health infrastructure enviable to the world.
and not we, our scientists and technicians, developed vaccines in record time. And unlike the rich countries, advanced countries, who when developed the vaccine, they started looking at it as an opportunity to make more money. It is Bharat which gave vaccine to over 100 countries, people, needy people in over 100 poor countries. This is leadership. And now, the task before us to build the Bharat of Swamiji's dream, Swamiji's vision, is we have set a target. By 2047, in the next 25 years, which is called Amrit Kal, we have to build this Bharat. Socially cohesive, materially prosperous, militarily strong, intellectually superior, and spiritually rooted in Vasudhaiva Kutumbakam outlook, which has been ours through thousands of years. To achieve this, the youth of this country, as Swamiji put his hopes in them, and so is our hope. Every youth has to feel Swami Vivekananda within him or her. This dream, this vision is achievable, and we will achieve it. Bharat is unstoppable. Now everyone knows. No force on earth can stop its march forward. Forward march, while rooted in our ancient old heritage, our celebrated eternal spirituality. But to give it a speed, to give it a desired momentum, it is necessary that every youth of this country feels Vivekananda within him or her, and whichever station in life they are, whichever profession they are in, whatever they do, keep focus, in your focus, Bharat. Bharat has to assume the leadership of the world in the next 25 years. To fulfill the dream of Swamiji's, Ramakrishna Mission and Ramakrishna Mutt, they have been doing a yeoman service. Far-flung areas of the country, remote areas, where until recently the presence of government itself was minimal, almost non-existent. Even in those far-flung, forsaken areas, Ramakrishna Mission people, its sadhak, its karyakartas, they have been living in most hostile environment, and they have been serving the people. They have been building the youth, growing them, giving them holistic education, where they are intellectually sharp, spiritually enriched, and physically strong. They have been doing yeoman service, and they all deserve our appreciation and congratulation. I wish the Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission, this family, every member of it, all the best. You are doing a fabulous job. You are translating the vision of Swamiji in a most humble, silent,
fully dedicated manner. I salute the sacrifices of the monks, those who have given their life, and they are giving their life in service of this nation, building Bharat of Swamiji's dream. I wish you all the best. Nandri, Namaskar. Jai Hind. We thank our chief guest, Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri R.N. Ravi, for inaugurating Swami Vivekananda Navaratri and for giving special discourse. Now Swami Isha Premananda will propose vote of thanks. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. Namaskaram to our most valued and worthy guests, respected devotees and admirers of Swami Vivekananda. It is a matter of pride and blessings of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swami Vivekananda for me that I am proposing a vote of thanks for this sacred occasion of Vivekananda Navaratri festival commemorating 125th of celebration of Swami Vivekananda's stay at Vivekananda Illam or Vivekananda House, also known as Ice House, from February 6th to 14th in the year 1897 for 9 nights. After his return from America, leaving a mark of his great personality and the greatness of Mother India through his historical speech at the Parliament of Religion in Chicago in the year 1893, September 11. Our heartfelt thanks to Honorable Governor of Tamil Nadu through R.N. Ravi for accepting our invitation and giving a most valuable message to people of our nation. And it is important to notice from his speech that his admiration for Swamiji and spirit of nationhood is really inspiring to one and all. I, on behalf of all the respected monks and devotees, offer Sashtang Pranams and heartfelt thanks to most revered Swami Gautamanji Maharaj, Vice President of Ramakrishna Mutt and Ramakrishna Mission all over the world, and Adhyaksha of Ramakrishna Mutt Chennai, for his blessings through his presidential address and benediction. Due to his blessings and guidance, we are able to execute all our activities uninterruptedly. Once again, I offer Sashtang Pranam to Revered Maharaj and seek his blessings on all of us. Our sincere thanks to Dr. Nalli Kuppaswamy, a well-known philanthropist and industrialist. It is needless to say about him because he is so popular among southern India in general and Tamil Nadu in particular. Dr. Nalli Kuppaswamy is our very close devotee and his constant support to our Mutt activities is commendable. Once again, I thank him on behalf of Ramakrishna Mutt Chennai for accepting our invitation and for his valuable message. Our sincere thanks to Justice Thiru Chandru, Judge of Madras High Court, for his kind acceptance of our invitation and his valuable message for this sacred occasion. Further, our sincere thanks to Thiru K. Ramaswamy, Director Bharati Vidya Bhavan, for his admiration and support to all our Mutt activities, and he is very ever enthusiastic to participate in all our programs. Once again, I thank him on behalf of Ramakrishna Mutt Chennai for his kind acceptance and valuable message for this sacred occasion. Our heartfelt thanks to Sri M. Murali, MD Krishna Swits, for continuous support for all our Mutt activities through their esteemed organization to the best of their ability, and also accepting our invitation and giving a valuable message to this occasion. Our heartfelt thanks to Selvi Shivashri Skanda Prasad, Artistic Director of Shivalayam and Carnatic musician, for her contribution of gifted divine voice by singing the beautiful songs of excellent selection of lyrics. Our sincere thanks
to Selvi Lavanya, who is our devotee and singer, for her contribution of devoted voice by singing beautiful devotional songs. Our heartfelt thanks on behalf of Ramakrishna Mutt Chennai to Miss Maitri Mukundan for her wonderful classical and divine dance tribute to this sacred occasion by performing an ancient Indian classical dance, Bharatanatyam. And finally, our heartfelt thanks to respected devotees and admirers who helped us directly or indirectly, and also all the staff members who made this program successful. Thank you.